His Majesty the Kabaka wrote a letter to His Majesty King Charles. Yes. And he entrusted that letter to the Princess Royal, which I request her now to hand over to you. That's very kind. And also our best wishes to what I hope that he's. Yeah, He's all right. Yes. Well, very much in our thoughts of it. I'll make sure I can pass this on. And I know that should be shared. So thank you. Then there is a present for him as well. May I pass it over to you? Yes, absolutely. Thank you. Yes. Very good. Yes. No, well, we appreciate that. Thank you very much indeed. I'll definitely pass that on. That should fit very neatly into our plans. This one is from me to our heights. It's a book which highlights a number of areas of attraction in the kingdom. Yes. Which and it's not a booklet. Summarizes. I've seen that. You've seen it. It's very useful. Thank you very much indeed. Thank you. Then call it Uganda, the gateway to the Pearl of Africa. Because Uganda, the kingdom, is the gateway into Uganda. Yes. So the Pearl of Africa is Uganda, generally. Yes. So things I hope you find one pictures that you may Fantastic. be interested in. I look forward to a bit more homework. Thank you very much indeed. Thank you very much indeed. Well, I believe that you're doing if I know you're all here, I don't want hopefully you'll understand that there's a little bit of a link there with coffee. This is for Becky. This is for you. Oh, great. And this I'd like to pass to absolutely. Just as a token of my appreciation and to all of you. So thank you. But I'll if I don't, you'll see. I'll make up for it. You'll see it later on. Thank you very much. Personal history to share with you. Our older sister will not be here, unfortunately. Told us that she did a kissing from baptism. No. Edina Windsor was baptized you. Yes. And he happened to be the father of my sister's very good friend, Mary Brown. And the dean came for cake for the baptism. So she would have been very happy to come meet you and tell you she still remembers more than 6 years ago. Well, I'm very impressed. And she survived the experience as well. She fondly remembers it and says her Oh, well, that's very kind. Please, thank you. Thank you. That's brilliant. I think that's a wonderful story of how the connections.
omulabi wa BBS Telefina yaffe nga bw'olabye mu nteekateeka eri Katikkiro bw'abadde nabo ate n'abalangira embeera ebaddeyo ebadde yakusooka kusayininga mu kitabo ky'abagenyi ate n'agezaako n'okumunnyonnyola ate ebitonotono ebikwata ku Bwakabaka wadde ebifaananyi bingi byadde amulaga byatandise nabyo ebya Ssekabaka okonnokosa ate n'abakulu ababadde munda mu ofisi ya Katikkiro kati agenda kuvaayo butereevu ne Katikkiro ate boolekere mu lukiiko eyo nno ewagenda okubeera ate era okwogera okutongole okugenda okubeera butereevu kemugenda okubanga muwulira tujja kufuna okwogera obutongole okuva eri abamu ku bakungu basobodde okubanga ajja nabo naye ate era mu ngeri y'emu n'okwogera okw'obutongole okuva eddala eri Obwakabaka ne message okwongera okumanya ddala ensonga entuufu n'ebyo ebikulu ebigenda okubanga bituukibwako oluvannyuma lw'okukyala kuno era nga waliwo n'enteekateeka ebirabo ebyenjawulo ebigenda okubanga biwanyisiganyizddwa era nabyo bibeere nga togenda maaso n'okuba nti tubitegeera kubanga ekyamazima kiri nti fano Bwakabaka enkola ey'okugaba ate n'okufuna ebiba bituweereddwa n'okubisiima nkola yaffe tugaba era tulina n'enkola gye bayita eyakabbo ka muwala kajja kajjudde ate kagenda kajjudde kitegeeza nti omuntu wabaako wona kyakuwadde ate naawe obaako ky'omuwa era mu nteekateeka y'emu so mubirabye nga maze okuba nga babiwaayo era tujja kwongera okulaga n'enteekateeka ndala ez'enjawulo tulindiridde babe nga bava ate mu office butereevu bajje wano mu cabinet room oba mu kifo ewateesezebwa wano mu Bwakabaka okubaako ate era okwogera okwenjawulo nga bwe nkutegeezezza bwe kuli era nga ku ssaawa eno okweteekateeka kumaze okuba nga kuggwa tulindiridde abakulu babe nga bajja emboozi eyakafuba eri etali mu kamera naye ekyagenda maaso kakati bw'enebanga ewedde butereevu tugenda kubanga tujja wano okubanga tukutuusaako ate mu cabinet baminisita gye bateeseza ensonga enkulu okubaako okwaniriza okwenjawulo nkutegeeza n'okwogera okwenjawulo kugenda kubanga kuli awo ku sayidi zombi kuliko abagenyi abava mu bitongole ebyenjawulo wano mu Bwakabaka tulina baminisita abamu ku bakiikiriddwa n'abalala abaliwo naye ate ne ku sayidi eri waliwo abakungu ab'enjawulo jjukira nga bwe nakutegeeza nti omulangira wadde ajja naye tumutwala okuba nti wa byabufuzi olw'ensonga nti mu Bungereza era gavumenti eya Bungereza yatambulira ddala nga ewa ekitiibwa abakulembeze ab'ennono okuva edda Kabaka n'abalangira era bamuwendo era balina ekitiibwa ekyenjawulo ekibaweebwa ne mu nteekateeka ey'okuba nti balina n'ebitundu ebyenjawulo era bye bagenda maaso n'okuba nga abakulembera nga n'ebitundu ebyo abakulembeze baabyo bassaamu ekitiibwa abalangira abo ab'enjawulo abaweebwa obuvunaanyizibwa mu bitundu ebyo kakati bwakyala mu ggwanga lyattu Uganda abatazze buzinga bw'ogamba nti omulangira ze era eggwanga erya Bungereza liba livunaanyizibwa butereevu ambasada wa Bungereza wano mu ggwanga lyattu Uganda era butereevu aba avunaanyizibwa ku kukyala okwo ate kussa ne gavumenti eya Uganda y'ensonga lwaki wano waffe kati ku Bulange wabaddewo abasirikale abatali ba bulijjo olw'enteekateeka nti ono omutakyadde si wa bulijjo wabula aba aliko obukuumi obw'enjawulo bulina okuba nga buweebwayo gavumenti n'ate mu nteekateeka y'emu ng'era n'enteekateeka eno gyazzeeko ey'okukyala mu Bwakabaka kubanga naffe wano tuli Bwakabaka embeera yebeera nkulu nnyo tugenda kuwumulamu abatudde butereevu tugenda kutusaako enteekateeka eya omugenyi waffe ng'ali mu cabinet room ng'era n'okwogera okw'enjawulo we kugenda okubeera. Lemon Green Tea akuwa obujjanjabi obw'amangu n'akusala omukkuto n'owulira ng'owewuse ng'oli mulamu era ng'oli wa ddembe weeyagale ne kaziile Lemon Green Tea akoleddwa mu butonde omuli enniimu engabo y'ekyalo Green Tea n'omubisi gw'enjuki ekyokunywa kaziile Lemon Green Tea kitambuza omukolo. Empaka z'amaato ga Buganda the Buganda Royal Regatta zikomyewo nate oluvannyuma lwa Katikkiro okutongoza eryato kati empaka zitandise tutandikira Mawokota Bunjako Beach nga 3 Maachi okumpi n'omwalo gwa Ssenyonyo owetera Buwama Town ku Masaka Road n'ogoberera obupande paka ku Bunjako Beach olwo n'onyumirwa enkasi
okuyingira shilingi omutwalo gumu kigenda kuba kijubi kubanga n'omwana muwala Winnie Nwaji agenda kubeerawo ng'atusakata emiziki emiryango gigulwewo ku makya ziredde okunywa ng'abaana bakuba enkasi ku nkasi ku nkasi omulamwa kwata enkasi ku lw'obulamu n'obutonde bw'ensi obulungi tutandika ku makya baaba buliwa mujje tuwagire empaka zino era enduulu gye tukuba bagiyita laalaasa okuba enduulu okuva eryato balisimbula ne ligenda mu bwengulwa ne lidda ng'enduulu tasirise ebintu tubiseemu fiiringi tusaleko biiki mu ngeri ya siteero mulete ebyana ebitukula ng'obusenyu bw'ennyanja ebiwoza tetujja kusiimuuka tujja kwemyusa subhanallah biteekeddwa Royal Regatta Committee ne obwakabaka bwa Buganda. Mr. Monday Carnival! Carnival genda okuleka ekyafaayo ku Aero Beach ku Easter Monday tulina endongoma Jose Chameleon, Daudi Lutalo, Silva Karungi, Winnie Nwaji, King Saha, Geoffrey Lutana, Irene Namatovu, Sekfa Maika okuyingira shinga omutwalo gumu abaana n'abazadde ebyokuzanyisa by'abaana bya bwereere eno Aero Beach y'omulundi guno ku Easter Monday yakuyingira mu byafaayo tokkiriza kunyumizibwa Easter Monday Carnival ku Aero Beach Entebbe musonge nalo Aero Beach tugijjuza ebyana bitukula ng'omusenyu gwa beach byaka bitiribita n'obuwala bu Predator tembulekaayo busumula gearbox ntegeeza fish lwalaba amagumba gokka ku sowaani biwagiddwa you get tuned cash for every tune Sam's nice foam mattresses Chilex Pie Chitabi Royal Milk Home Connect Properties Skyping Tours and Travels Club refreshingly different. Not for sale to persons under 18. Atoro Habitex Promotions Navi Setting wali owulidde ku Skypings Tours and Travel tukuyamba okufuna passport ne visa tukufunira emirimu e Canada ng'osasula ku kibanja mpola tulina emirimu ng'okukola mu supermarket baddereva okulabirira abaana n'abakadde okukola mu zi factory n'emirimu ku bisawo by'ennyonyi eby'amaanyi Skypings Tours and Travel tukuyamba n'okufunira emirimu mu Uganda gw'ayagala okugenda ku honeymoon n'omwagalwawo kuwummulako na family duka jangu ku Skypings Tours and Travel tuli ntinda ku Haruna mwenda inetu tuli mu bagenyi buterevu emboozi yakafubo ewedde era nga kati mu cabinet room oba mu kisenge ekitesezebwamu buterevu cabinet abakulu batudde era njagala buterevu nkw'omukisa otandika okuwulira ku nteekateeka nga bweri kubanga n'okwogera okw'enjawulo nako kugenda kubanga kugenda mu maaso.
Highnesses, Your Excellency, my colleagues, ladies and gentlemen, on behalf of our King, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II, I welcome Your Royal Highness to the headquarters of the Kingdom of Buganda. On the 8th of October, 1962, the Duke of Kent, Prince Edward, entered into this building representing Her Majesty Queen Elizabeth II and handed over to our immediately preceding King, His Majesty Edward Mutesa II, the father of Kabaka Mutebi II, the instruments that saw to the end of the agreements that the United Kingdom had entered with the Kingdom of Buganda. The following day, the 9th of October 1962, was Independence Day for the entire country, Uganda. So His Royal Highness, the Duke of Edinburgh, Prince Edward, here with us, is the second Duke to visit the kingdom in nearly 62 years. It is a big privilege for me, for members of Buganda's royal family, for my colleagues here, and for the other leaders and the people of Buganda to receive Your Royal Highness this morning. Quite hot, but still bearable. It is an honor for us, a senior member of the British royal family, to visit a kingdom whose current dynasty dates back to the 13th century. The British monarchy of 1,200 years and the Buganda monarchy of nearly 900 years are some of the oldest monarchies in the world today. The resilience of the dynasties out of which monarchies spring is the testimony of the fact that these institutions bind their communities together and help them identify matters of common interest. King Mutesa I, the great-great-grandfather of King Mutebi II, met British explorers in the 19th century, and he entrusted one of them, Henry Morton Stanley, with a letter he wrote to Queen Victoria in 1875. In that letter, Kabaka Mutesa asked Queen Victoria to send him teachers who would induct and educate the people of Buganda in the areas our king noticed the visitors enjoyed superior technology. That letter, which was published in the Daily Telegraph in April 1875, saw to the coming of missionaries and later agents of the British Crown. We could say that King Mutesa's letter to Queen Victoria marks the beginning of the formation of modern-day Uganda. Today, 149 years since King Mutesa's letter, a descendant of Queen Victoria comes to the kingdom to inspire the youth by encouraging them to be self-reliant and to build social networks that will support and promote their efforts and activities. During the 9th coronation anniversary celebrations on the 3rd of August 2002, a descendant of King Mutesa I, our current king, Mutebi II, issued an edict wherein he pronounced that he dedicated his entire reign to the youth of Buganda. And I was privileged to serve as the Kabaka's first minister in charge of the youth, a portfolio I held from 1996 for a total period of 9 years. The future of our kingdom, of our country, Uganda, and indeed of the world,
shall be determined by the way we train, groom, and nurture the young people. When we were notified of the Duke's visit by Mr. William Blake, and later the British High Commissioner, we learned more about the objectives of the Duke of Edinburgh's International Award. We held discussions with members of the Duke's team and agreed to a collaboration through a memorandum of understanding between the Kingdom and the Duke of Edinburgh's International Award. When we partner with the Duke of Edinburgh's International Award and bring the youth together, enable them learn new skills, and encourage them to be resilient, we shall be working towards a future filled with hope. I met some of the young people who have participated in the activities that the Duke has initiated under the International Award at the reception at the High Commissioner's residence in honor of the Duke's visit on Monday in the evening, and I was touched by their enthusiasm. 70% of the nearly 14 million people in the Kingdom of Buganda are below the age of 30. So we should not talk about the future without focusing on them, which makes this royal visit and the envisaged collaboration most timely. Winston Churchill called us the Pearl of Africa. We have had our fair share of challenges in the past 116 years to date, 116 years since Sir Winston called us the Pearl of Africa. But then, we wouldn't fit the description of a pearl if we cannot shake off the dust and look to a better future, just as His Royal Highness wishes for the youth. Once again, I welcome Your Royal Highness and members of your entourage. I welcome the British High Commissioner and members of your team. We hope that the purpose of this royal visit is realized to the full extent of its mission, including building closer ties with the people of Buganda and all Ugandans. Thank you all so very much. Ssaabasajja Kabaka awangaali. May I now invite the Chairman of the Board of Trustees, Mr. William Blake, and the CEO of BCAL. BCAL is the Kingdom agency that handles partnerships, Roland Sebufu, to come over here and sign the Memorandum of Understanding. We shall be watching over them, His Royal Highness and myself. Atulaba ku BBS TV fayina yaffe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'ayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo wadde kigenda maaso kusayininga nkolagana egenda okubeerawo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda ate n'enteekateeka eza Prince Edward ez'okulaba nti awards ez'enjawulo ezigenda okuba nga zitunuulira enkola ez'ebintu eby'enjawulo ze baagadde Obwakabaka bwa Buganda okuzibeeramu naddala okulaba nti
nti abavubuka babeera bayiiya batetenkanya okubaako bye bayiga ate n'okulaba nti batumbula eggwanga lyaffe Uganda mu buyiiya ate n'okukola ebintu ebyenjawulo ebyongera okubafuula ab'enjawulo. Mu William Brick yasitaddeko omukono ku lw'enteekateeka eyo naye ate ku sayidi eno ewaffe omukulu akwatwala ekitongole ekya Bikalo naye n'aba nga atekako omukono. Abamu ku baliwo okutunuulira ensonga eno Minisita waffe w'abavubuka jjukira nti ensonga eno egenda kubeeramu nnyo abavubuka ate era mu ngeri emu ne mu kale waffe munnamateeka avunanyizibwa ku nsonga z'ettaka n'ebizimbe wano mu Bwakabaka Daudi Mpanga nenga munnamateeka ate amanyikiddwa ennyo naddala mu nsonga zino ez'okutumbula enteekateeka ey'enkolagana naddala ku mutendera ogw'ensi yonna era ayambye ebitongole bingi okusobola okuba nti binyweza enkolagana ezo obulungi era naye wali mu nteekateeka y'emu ne ku sayidi eri era tulabye nga abakungu abali mu nteekateeka eyo nabo bagenda kuba basaako omukono era akiikiridde ku ludda luli era naye wuuyo agenda kusaako omukono ng'ate ne ku sayidi eno minisita w'abavubuka naye era atekako omukono era ne stampu zirumye enteekateeka eno. Nakutegeezezza luli nti nno okukyala kuno tekuba kukyala bukyazi naye kubaako ebintu ebyenjawulo ebiteekebwa mu nkola ebyongera okuyamba enkolagana ez'amaanyi. Kakati abavubuka bagenda kufuna engeri ey'enjawulo ey'okusobola okulaba nti nabo babaako ebintu bye bayitamu okutrainingibwa oba okutendekebwa okwenjawulo nga kuno okugenda kuba kubayamba okusobola okufuuka ab'enkizo mu nteekateeka zino ez'okulaba abawangudde babako kye bafuna ate ne bakikozesa okwongera okutumbula talanta zaabwe mu ngeri emu oba endala. Kati enteekateeka eno ey'okussa omukono ku nkolagana eno yegenda mu maaso nga bwe nakutegeezezza nti okukyala kubeerawo. Katikkiro atunnyonnyodde eri edda mu myaka yali ya nkaaga emyaka egy'enkaaga eyo waliwo enteekateeka ate omu ku bambejja okuva eri Bungereza bwe yajja wano mu nteekateeka ey'okuwaayo obuyinza. Jjukira nti twali nnyo mu ndagaano ez'enjawulo ne Bungereza, endagaano ezo nga zikomye ez'okuba nti batukuuma ate mu mbeera ey'obumanyi obufuzi bw'amatwale. Kakati bwe bakomawo nga bakomezzaawo obuyinza enkola eyo yaliwo. Kakati agamba nti okuva ku olwo twali tufunangako mukisa kufuna mulangira kujja kukyala ate ng'ono bwakyadde naye ate agenza okujja okukyala wano ng'enteekateeka egenda maaso yakwongera kunyweza nkolagana nnungi si mu mbeera eri ey'obufuzi bw'amatwale naye ate kati mu mbeera ey'okwongera okulaba nti tubaako bingi bye tukola ku sayidi zonna ebyongera okuyamba abantu baffe naddala abavubuka. Katikkiro annyonnyodde nti tundu erisinga obungi eri abantu wano mu Buganda bavubuka era nga bali wansi w'emyaka 30. Kitegeeza nti abantu abo okubatunuulira bw'oba onoozimba eggwanga mu ngeri emu oba endala okubatunuulira nti bankizo okusobola okulaba nti bwe bafuuka ab'omuzinzi awo nno oba oyambye ensi Uganda okubeera ey'omuzinzi ate era n'enkolagana yaffe eyongera okubeera ey'omuzinzi wakati waffe ate era n'eggwanga erya Bungereza. Kakati enteekateeka zino nga omukadde waffe Duke of Edinburgh Prince Edward nga yazze ate nga ye muyima omukulu ow'enteekateeka eno nabwe ekyo kigenda kubeera bungi. Katikkiro agambye nti bajja kutunuulira okulaba nti entandikwa eno egenda okubeerawo ate eyongerwa okutunuulirwa mu ngeri ey'enjawulo. Kakati endagaano nga ziwedde era ne ziwanyisiganyizibwa ku buli ludda. Enteekateeka eyo nnungi nnyo egenze mu maaso. Gye bujja maaso tugafuna okwogera okulala okugenda okubanga kugenda mu maaso okwongera okulambulula ensonga ez'enjawulo. Nabwe kityo kyekimu ku byo nakugambye nti buli tufuna omugenyi tutera okubaako ebyenjawulo ebifunibwa ate oba oliawo n'emikago olw'ensonga nti obwakabaka badde bukoze enteekateeka ennungi. Ekitongole kino ekya Bikalo bwe kyateekebwawo okusobola okulaba nti kitunuulira emikago egy'enjawulo oba zite partnerships kyongedde okuyamba mu ngeri enkolagana zino gyezongedde okubeera ez'omuzinzi n'okwongera okulaba nti wabaawo ebibaako ate n'okuwa obwerufu nabwo okuba nti bulagibwa mu nteekateeka ez'enjawulo. Kakati obwesiga obwo kwe tuzimbira n'okwongera okufuna ate
omuzinzi mu kufuna abayambi n'abagala okukolaganako naffe. Katikkiro agenda maaso n'okulaga mu omugenyi waffe ebifaananyi ebiri mu cabinet room oba mu kifo waliwo wateesebwa ensonga za cabinet era nga amubuulira ebimu ku bikulu oba oliawo byabadde tamanyi naddala ku Bwakabaka bwa Buganda n'obukulembeze nga bwe butambula n'okutuuka ku ssaawa eno wetuli mu nteekateeka eyo. Tusuubira okufuna okwogera okwenjawulo eri abantu abalala oba abagenyi abalala abazze mu nteekateeka eno ku ssaawa eno era enteekateeka ey'okumulaga nga bwe nkutegeezeza nti oluusi abagenyi bano akadde kayinza okubeera akatono naye enteekateeka ey'okumugenda maaso n'okumulaga ebitonotono ebisobola okuba nga bimulagibwa Katikkiro gyali mu kukolako nga bali mu kisenge ekyo ewateesebwa oba giyite cabinet room. Ndowooza bwe bavaawo ate bayina enteekateeka endala ez'enjawulo. Togenda kubaawo kwogera kulala mu nteekateeka eyo naye nga tusobodde okutegeera lwaki abakulu bano basobodde okujjako wano ate n'ensonga ez'enjawulo ezoogeddwako. Kakasiza nti wabaddewo emboozi y'akafubo nga bwe twakugambye eyabadde butereevu eri mu ofiisi ya Katikkiro. Emboozi y'akafubo eyo nga yegattiddwako baddemu Katikkiro ye kennyini ne mbeeramu Omulangira Wasajja ne mbeeramu Nalinnya ate era mu ngeri y'emu ne mubeeramu ne Mulangira Jjunju okonokosa ate n'ambasada owa British High Commission naye abadde mu nteekateeka eyo. Ku ssaawa eno nga bavuddeyo ba minisita b'enjawulo baddayo mu bifo byabwe tozagala kufuna ekifaananyi ekyawamu wali ku Wankaaki wa Bulange mu nteekateeka ey'okwongera ekifo ekyo obali eddirisa eryo oba bwobanga walyongiddeko wano mu Bulange okumwalirwawo ogusooka butereevu oba olaba bulungi gye tuyita Royal Mile okuviira ddala wano ku Bulange okutukira ddala eri ku Twekobe era ebiseera ebisinga obungi abagenyi bajja Katikkiro abatuuza abayimirizaako kaawo ku ddirisa eryo ne balaba Royal Mile eyo era n'abannyonnyola enteekateeka bwe yali ddala okuva ku ntandikwa nga ekkubo eryo nga likozesebwa butereevu okuva wano nga bwe kiri n'olunaku olwaleero era mu kkubo eryo mwe muli ne Nantawetwa mulaba wali abangi muyitawo ku Ngalabi naye kati awo aba munnyonnyola amakulu n'ebyenjawulo ebiri ku kkubo eryo. Jjukira kati lyakolebwako neteekebwako emiziro egy'enjawulo emiziro gyonna egyo tulina mu Bwakabaka buli muziro nigufunako ekibanja kakati ekifaananyi ekyo kyolaba kikulaga butereevu enteekateeka Katikkiro ekimu ekifaananyi kikulaga nga kamera yaffe eri wabweru emulaba bulungi ate neeno munda gye bayimiridde era nayo neekulaga bulungi naye nga amunnyonnyola embeera eyo eya Royal Mile kubanga bw'obeera butereevu eno mu Bulange eddirisa eryo era buli mugenyi ajja wano atera okufuna omukisa okubaako kye bamunnyonnyola ku kifo ekyo ate we wantu oyinza okugamba nti no oba olengera bulungi butereevu okuviira ddala wano ate paka eri ku lubiri lwa Ssaabasajja olubiri olwa Twekobe wano e Mengo era amulaze ku mbeera eyo. Nakutegeezezza nti bingi wano mu Bulange bw'oba otuuseewo by'osobola okwogera okutegeera n'okumanya era nga abagenyi baffe abajja bonna bafuna omukisa ogwo okwongera okumanya nti bw'oze ku Bulange oli n'akunyumiza okusinziira ku bimu ku biriwo ku bibumbe ku bifaananyi ku byakolebwa buli kimu oba oliawo kirina ensonga lwaki kyakolebwa nga bwe kyakolebwa era mu mboozi eyo ey'akafubo Katikkiro gyate okuba nayo n'abantu ab'enjawulo oba oyo yina abavunaanyizibwa ku bagenyi genda butereevu n'okumanya bingi ku Bwakabaka nti Twekobe nti Bulange si Bulange just naye ate kuliko bingi nnyo ebyagobererwa mu kugiteekawo ate n'ebyateekebwamu ebirala eby'enjawulo era ebiyina history enyingi ow'amaanyi goyinza okutegeera naddala nga bakuyisiza mu nteekateeka eyo. Kati ekyo kibaddewo nga bakulaga wali ku ddirisa eddene eryo era nga Katikkiro annyonnyola omugenyi naddala enteekateeka eyo eya Royal Mile n'ebirala eby'enjawulo. Kati watereezebwa bannaffe aba KCCA bagenda mu maaso okukola enteekateeka n'Obwakabaka ne batereeza Royal Mile eyo era ne bazzaamu okuzimbako emiti okusaako omuddo ate n'okuteekako ebibumbe eby'ebika eby'enjawulo
ab'enjawulo mu nteekateeka eyo. Tusuubira nti bagenda kufuna ekifaananyi ekyawamu era bajja kuba bakkirira mpola mpola wansi ate okufuna ekifaananyi ekyo ekyawamu mu nteekateeka eyo nga omugenyi waffe kyadde wano mu mbeera eriwo. Twongera okwebaza enteekateeka zonna ezikoleddwa mukulu William Brick n'abantu bala bangi abafuba okulaba nti beesiga Obwakabaka okubaako bye bateeka mu nkola ate n'okwongera okuyamba okutumbula embeera z'abavubuka. Nakutegeezeza luli nti mu bavubuka, mu bakyala, mu baana, mu byensoma, mu nkulaakulana z'abantu, mu byobulamu, waliwo engeri nyingi gye tusobola okuba nga tukolagana mu butereevu n'abantu ab'enjawulo oba ne foundations ez'enjawulo. Kakati eno yemu ku yo era nga nayo olunaku olwaleero mu Prince Edward Bwaze ate eteekeddwako omukono wakati wa Bikaalo abagenda okutuyamba okwongera okuteekamu nnyo enkizo ate n'okulongera okulaba nti abavubuka baffe babatendeka. Ekifaananyi kye nakutegeezezza kakati bafulumye wabwerwawo bagenda kufuna ekifaananyi ekyawamu ate era omugenyi waffe nkakasa nti ajja kuba nga asibulwa ate enteekateeka endala zibe nga zigenda mu maaso. Nkujjukiza olunaku olwaleero kawungeezi enteekateeka y'okusibulukuka egenda kubanga weeri wano bimuli bya Bulange era enteekateeka zaateekeddwa dda mu nkola nga tulindiridde bulindirizi ssaawa yokka ate ekyo nakyo kibe nga kigenda mu maaso. Tugenda mu bifaananyi mu nteekateeka eriwo kati ku ssaawa ya leero. Abaminisita ndabyeko mumyuka wa Katikkiro asooka, ndabyeko ku abalangira ab'enjawulo we bali, ndabyeko ate era ne ku omukubirizaawo olukiiko lwa Buganda, ndabyeko ku minisita w'abavubuka ate era emizannyo ebitone nendabako ate era n'omwogezi w'Obwakabaka. Katufune obubaka buno obw'ennyimba tujja kuba tuwongera ate okuwa ebingi.